you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். So it's a special day today. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான நாள். ஏன்னா we are having one of the guitar maestros with us. Is Aiden, and he's in charge of the worship music team in Arise. Ariseங்கிற சர்ச்சில் மியூசிக் டீமோட இன்சார்ஜ் வந்து அவங்க தான். ஸோ இட்ஸ் அ சர்ச் வேர் ஐ கோ. அந்த சர்ச்சுக்கு தான் நான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கேங்க. And I'm glad that they inducted me into their worship team last week. Last week வந்து என்னையும் அவங்களோட மியூசிக் டீம்ல வந்து அவங்க சேர்த்துக்காங்க. So I thank Aiden for that. So all these are my subscribers. They are just watching you, and they are also super excited because I have already given a poster about you to them. And if you want to know Arise is something equivalent to Hillsong in New Zealand. ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து Hillsong இருக்கு. அதுதான் வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, வர்ஷிப் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி சிமிலரா நியூசிலாண்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்னன்னா Arise group of churches. So we are glad that you gave our time and you're with us today. I'm happy to be here. Yeah, it's exciting. Yeah. So இன்னைக்கு வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா today he will explain some of his cool chord stuffs. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா he's a master of chords and all this clean kind of playing, and I can't play like that. I can't play like him because I'm into super heavy stuff, and I am learning all this stuff from him. So I thought I can bring him and introduce to you all guys so that you can learn his stuff also, and we are also going to analyze his pedal board. இப்போ இவர் பிளே பண்ற மாதிரி கிளீனா வர்ஷிப்புக்கு என்னால பிளே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் நான் வந்து சின்னதுல இருந்தே ரொம்ப ஹெவி மெட்டல்லே வந்து பிராக்டிஸ் ஆகி வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து அவரை பார்த்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம சேனல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா நீங்களும் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So he will show you some of his cool chord stuff, and in the second part of the video, so there are going to be 2 parts. In the second part of the video, he will tell you how he is getting that super clean tones and what is his pedal board, what's in his bag. அவர் பேக்ல என்ன இருக்கு, அவர் என்ன பெடல் போர்ட்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி ஒரு அழகான காம்பினேஷன்ஸ் வர்ஷிப்புக்கு ஆம்பியன்ட் டோன்ஸ்லாம் கொண்டு வராங்கங்கிறது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, so we are going to get up close to his guitar and his stuff, and he's going to explain all these things. Yeah, awesome. Yeah, thank you. Sure. So what is the first thing which you want to show us? Yeah, I mean, for me, I like to make chords sound interesting. I think when I first started playing guitar, I learned simple chords like just your F major. Oh, you F major la start panni. Okay, then. Yeah, F major, so simple. One of the first chords I learned. Okay. But then now I get a bit bored of hearing that all the time, so now I just change it up. So for me, if I'm going to play shall I just play through a chord progression? Yeah, you can. And then I can tell you how I would. Yeah, you can. You can show that first thing also, which you showed sure. me. Yeah. Sure. So I would, when I was first learning guitar, I would play something like this. So just very simple: F to the G major. Oh, I'll translate that for you. Our first guitar learn பண்ணும்போது ஒரு ordinary F to G major transition வந்து படிச்சிருக்காங்க. அதை வந்து எப்படி ப்ரொஃபஷனலா மாத்துறதுன்னு now he will explain you. Yeah. Then to an A minor. Okay. And then to a D minor. So these just normal chords. Everybody learns these when you're starting on guitar. Yeah. And then I found myself getting bored of that sound. இதே வாசி அவருக்கு வந்து போர் ஆகி போச்சு. வெறும் D minor, A minor, F, G in the progression. Yeah. And I was listening to music that was using much nicer chords. Okay. So I started to look at why the chords sounded nicer. Okay. So now instead of playing an F, often I will just drop the G string down to an open G. ஓகே, ஸோ இப்போ எஃப் மேஜர்ல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த மிடில் நோட், அதாவது ஜி ஸ்ட்ரிங்ல உள்ள அந்த ஃபிங்கரை மட்டும் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கார்ட் நவ்? How do you got this? I don't know. I honestly, you just improvise on the fly. I play more by ear. Okay. I find things that work, and then I will use them often. So I'm not just improvising all the time, but once I find something that works for my ear, I play often. So you see, guys, this is a thing which I keep on insisting to you. You have to learn by ears. நான் வந்து கேட்டு அந்த கேட்கறதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் வந்து நான் எப்பவுமே கொடுக்குறேன்னு பாத்தீங்களா, அதான் அவங்க வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. பாருங்க, இப்போ அந்த ஜி ஸ்ட்ரிங்ல உள்ள ஒரு ஃபிங்கரை மட்டும் அவர் எடுக்கிறதுனால it sounds total cool, super cool. Yeah, and then I'll even lift up to an F9 by putting on the 3rd fret on the E string. இப்போ இந்த பிங்கி ஃபிங்கர் எடுத்து அவங்க வந்து கீழ உள்ள E stringல 3rd fretல போடுறாங்க. It becomes F9. Yeah. F added 9th, I guess. Yeah. F add 9. So we can compare. Simple. இதான் ஆர்டினரி F chord. அது எப்படிலாம் மாத்துறாங்கன்னு பாருங்க. Adjusted. F add 9. So it sounds super cool. Yeah, that's good.
and then we go to a G instead of playing just the ordinary G. I always add the third fret on the B string. Oh. So instead of playing ordinary G, B string la third fret வந்து he's also adding. It's a D. Don't. Yeah. The Beatles. If you're subscribed Oh. to the Beatles. Okay. They always play G like this. இது வந்து ஆக்சுவலா யாரோட ஃபார்மட்னா பீட்டில்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய பாப் சாங் பேண்ட் இருந்தது. அவங்களோட கார்ட் பேட்டர்ன் தான் வந்து இது. இந்த G வந்து எப்படி ப்ளே பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்டினரி G ப்ளே பண்ணாம B ஸ்ட்ரிங்ல தேர்ட் ஃப்ரெட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. And then we come to the third chord in the progression, the A minor. இப்போ A minor எப்படி மாத்துறாங்கன்னு பாருங்க. Yeah. Often with the minor chord, I'll drop to the 7. What is this? A minor 7. Can you show us a little bit closer? Yeah, sure. Yeah. So instead of playing just A minor, Okay. I just simply drop to A minor 7 and then change my shape so I can again give that G that we remember from the F chord. Oh. Okay. So A minor வந்து இப்படி A minor 7th வந்து அவங்க மாத்திடுறாங்க. வெறும் A minor ப்ளே பண்ணாம. Okay. So normal. It's a normal A minor? How I play it sometimes. A minor 7th. Yeah. I love turning a minor into a 7th chord. Oh, minor வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி 7th மாத்தி ப்ளே பண்ணா அழகா இருக்கும். Often that's A minor played in a different place but still drop the 7. இது பாருங்க ஆர்டினரி A minor வந்து அவங்க வந்து A minor 7th வந்து மாத்திடுறாங்க. ஆமா. Yeah. And then the final chord that I've been playing today is a D minor. So this is the simple version. இது பாருங்க D minor. இது ஆர்டினரி வெர்ஷன். D minor ஓட ஆர்டினரி வெர்ஷன். Again, I like to drop the 7 and I'll play it often up here. It works better as a triad. This is a D minor. D minor 7. It's a D minor 7th triad. So what are the? Can And you then explain I the can finger add- pattern? Yeah. So this is an A minor bar shape. இது வந்து A minorல நம்ம அங்க ப்ளே பண்ற அதே ஷேப்ல இந்த இடத்துல ப்ளே பண்ற D minor. On the 5th fret. Okay. And then I drop the 7. இதுல வந்து pinky finger மட்டும் அவங்க தூக்கிட்டாங்கன்னா you get D minor 7th. Yeah. And often with the pinky, I add a high 7 as well. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு C நோட் அதாவது பாட்டம் E stringல ஒரு C நோட்டை pinky வச்சு ஆட் பண்றாங்க. So it becomes D minor 7th. Yeah. And this shape, this triad shape, I love it. It's like, if you know John Mayer. We have to focus your right hand too. Okay. Can you play that again? Yeah. Yeah, sure. So this is a very, maybe just cut that part out, but this is a very simple triad shape that once I learned it, I use it all the time. And like John Mayer plays it. Now I'm just playing all four together. Okay. Not simple, but how I would play it. So if we start on the F, it would sound like this. Then the G, remember we're adding that third fret on the B. Yeah. F added 9th and again this is G. Then A minor. A minor 7th. Okay. And then the D minor. G minor 7th. Okay. That's a cool progression. So Okay. if you play it through, you hear the melody notes, the lead lines are changing. You have this nice. Yeah. I got You have it. this. Okay. And then you have. And if you want. Okay, Yeah. you're shifting that pinky to B string now from. If you want to. Okay. Like I say, I use my ears all the time. I'm not always thinking about what the chord is called Okay. because I'm stronger with my ear than I am with theory. Okay. So I did That's theory good. growing up, learned piano, learned theory that way, but for the last 10 years, Okay. primarily learning songs by ear. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க வந்து கேட்கறது தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க தியரியை விட தியரி லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் 10 இயர்ஸாக அவங்க வந்து ஹீஸ் பிளேயிங் பை ஹியரிங் கேட்டு தான் வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே that's cool. For me, I was taught by a guitar teacher maybe 10 years ago to when you are forming chords and moving chords around the fretboard, try and have some kind of melody line moving with it. அவங்க படிக்கும் போது அவங்க கிட்டார் டீச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கார்ட் ஃப்ரேஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அதை ஃப்ரெட் போர்டில் அப்படியே நவுட்டி கொண்டு போகும்போது அது கூட ஒரு மெலடி லைனை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு போங்க சும்மா ஜஸ்ட் கார்ட்ஸை மாத்தாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Can you show us that? And that's often why I would change up the chords just to add something different in the melody. So if I was just moving, I would just focus on one part of the chord being some kind of melody. So here I'm playing C, Okay. F,
back to C. What's the next chord which you play? First is C. So C. It's ordinary C. Okay. Ordinary C. And then F, I really just make an F by adding The pinky there? 10th fret on the G string. Okay. G stringல 10th fretல pinky வந்து போட்டுறாங்க. Okay. You get it in So you see the rest of the chords not really moving at all. Okay. But the sound is moving. Yeah, The melody is moving. Yeah. So you're getting from C Okay. to F. Okay. You can hear that. And then back to the C. And then we drop to, this is one of my favorite chord shapes. It's G. Yeah, it's a G. Yeah. So this chord, is just really from dropping, if you see C as being part of an E bar chord, Okay. then dropping that to Oh, that sounds to cool. a G. Yeah. So this means I can get to G without stretching either down to here. So if I'm on a C, அப்போ இந்த சீல இருந்துட்டு இவங்க ஜிக்கு மூவ் பண்றதுக்காக ஃப்ரெட் போர்ட்ல அங்க வரைக்கும் அவங்க டிராவல் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் இங்க இருந்து ஒரு ஃப்ரெட்ல அந்த சைடு மூவ் ஆயிடும். then I could either travel down to G or I could travel up to G. Okay? But I like to try and keep it in the same spot. I don't like to move too much. Yeah, so you are insisting on maximum note coverage with minimum finger movement. Exactly. Yeah. That's really my style. Yeah. I don't know if it's because I'm lazy or anytime I hear a song or learn a song, I'll try and learn it within 3 or 4 frets. Yeah. So இப்போ அவங்க என்ன இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னா ஒரு 3-4 ஃப்ரெட்ஸ்க்குள்ளே நீங்க வந்து இம்ப்ரோவைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஃப்ரெட் போர்ட்ல இங்க இருந்து அங்க அவ்வளவு தூரம் தூத்துக்குடியில இருந்து மதுரை போற மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. So here I'll just demonstrate this. If I play through a chord progression, I won't move up and down the fretboard. I'll just stay. I can even get to an A minor if I just add the A over a C chord. So it's basically an A minor tonality. Oh, you added just the A open string there? Yeah. Okay. So I'm lazy, I'm still playing a C, but Okay. I add the A. All of a Okay. sudden, it's an A minor of sorts. Okay. So yeah, I try not to move. If I don't have to move too much, I stay kind of where I am. That's the kind of Jimi Hendrix double stops. Yeah, I started learning double stops really not. இது வந்து என்ன பேட்டர்னா ஜிம்மி ஹெண்ட்ரிக்ஸ்னு ஒரு கிட்டாரிஸ்ட் இருந்தாரு, அவரோட டபுள் ஸ்டாப் Yeah. ஸ்டைல் இது. Can you show something on double stop? So double stop just means you keep something ringing out the whole time. So instead of just playing those notes like a solo, I keep something ringing out over the top. That's really cool. You Yeah. can hear notes in the background. Yeah. Yeah, double stop. It changed my life. I play it probably maybe too much now. Okay. But I played it in church. And with double stops, it's really just knowing where you are on the fretboard and learning what shapes are going to work. Okay. Yeah. But it makes it a bit more interesting than just playing a scale. Okay. Yeah. Okay. That's cool. Yeah. So anything more? This is the last, the most recent chord progression I've been working on personally. I heard it in a video demo on YouTube of a guitar. Okay. And it caught my ear. இது ஒரு வீடியோ டெமோல பார்த்து அவங்க படிச்சிட்டது. இது ஆனா ரொம்ப சூப்பரா ஒரு ஜாஸி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜாஸி ப்ரோக்ரஷன். Yeah, so jazzy blues. Yeah. So it goes like this. Oh, that's great. That's really good. So I think again for me, I don't even know what all these chords are called. I think this is probably an F major 7 maybe. F major 7? This would be a G7, G dominant 7. It's in the shape of E, right? E7, sorry. Yeah, you're right. Yeah. I'll let Michael explain it. Okay. And then A minor. And just like a little flourish there. Okay. So for the benefit of our viewers, you can just play that in a 0.25 speed version. Yeah, easy. Yeah. So first is the F shape. Again, here you are using it's a double stop here, right? Yeah. Yeah. Okay, that's Then right. there's a little flourish down. Then the E7, it just slides up a semitone. Okay. Okay. A little flourish between the next chord. Then a hit on the A minor. Okay. Then up. So Oh. just A minor. Then
then a little flourish. That's a blue note there, right? Blue note. Yeah, it's like Matthias Asado. He slides between all the Ah, okay. notes. And then just a D minor, again the pentatonic shape with the drop 7. Okay. Yeah, so I'll play it slowly one time all together. And then at full speed just one more time because it's fun for me. Yeah. So, I mean, that little progression uses a lot of the shapes of chords that I like. Okay. See the minor 7, it's just, it's Okay. a few blue notes. Yeah, It's just fun. I know. So all these lessons were mind blowing even for me, and I hope all our viewers will also enjoy this much. So we will move on to the what's in your bag part. Sure. Our bag la enna irukkuங்கிறத பார்ப்போம். So I'm just going to focus on your pedal board, and he's just going to give us short explanation of what all these pedals do, and we are going to wrap up our session in another 5 minutes. So this is the second part of our video. Awesome.